Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest learning platform. This is Manjunath Badagi. In this video, we'll be solving problems on number system. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕಿರುಪರಿಚಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಡ್ಗಿ. ನನಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲಿನ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದೇ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಒಂದ್ಸತಿ 2017 ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 2011 ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ಯಾನರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೇಳಿ ಸೊಸೈಟಿಯವರು ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2006 LIC ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ 10,000ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಾಂತಿ ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ SBI ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ SBI ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ನಾಳೆ 23 ಮಾರ್ಚ್ 2022 ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ನಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರೇಜ್ ಫಾರ್ SBI ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ 2022. The course will be conducted in Kannada. Top educators of the country. PDF study material will be given to you. Weekly quiz and mock tests will be given to you. Dedicated doubts clearing sessions will also be there. Subscribe now. Unacademy government exams brings to you 6 new goals. Bank exams Kannada, bank exams Telugu, insurance exams, bank exams Tamil, stenographer exams, Supreme Court, High Court and District Court clerical exams. In these you will get to see quants, reasoning, English and general awareness. Now learn from India's top educators. Enroll now. Subscription highlights, live doubt classes to clear all your doubts. 100% exam focused classes will be there. Quizzes will be conducted, mock tests, class PDF, simply codes. Ask a doubt now. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು 3 ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ವೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೂ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಸ್ಕ್ ಎ ಡೌಟ್ ನೌ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಸ್ ಕೋಡ್ ಗೆಟ್ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೌ. ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸಿ ಈಗಲೇ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನ್ opportunity for all the learners to report any inappropriate content in the video. Be the first one to report a particular issue to claim your prize. Report any inappropriate content using the form in the description. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಸಮಂಜಸವಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮೊದಲಿಗರಾದರೆ ನೀವು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಒನ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ವಿತ್ ಬೈ ವೀಕ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂಸ್. You will also be provided with study material. Specialized notes and practice sets will also be provided to you. Experts guidance, experts ಗಳಿಂದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ಟಡಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ by exam experts. Test analysis, get one-on-one guidance from top exam experts. SSC exams ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 325 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 542 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 900 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1133 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1350 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಮೈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ MDB, then you will be getting 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಆಗ 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 293 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 488 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 810 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 1020 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ
ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 1215 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Here is your very first column on the screen. Give this a try. Prakash has joined. It is buffering, sir. Venkatesh is saying hi, sir. Prakash has only 10% discount, sir. We want more. Okay. If you want more, then you will have to subscribe to too many channels. If you subscribe for 10 channels, different channels, then you will be getting 100%, 10 times. Rudra Patil is saying 3 is the answer, third option. A number x when divided by 289 leaves 18 as a remainder. The same number when divided by 17 leaves y as a remainder. The value of y is. Your options are 8, 2, 3 and 1. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು x ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 289ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಶೇಷವು 18 ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 17ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಶೇಷ y ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ y ನ ಬೆಲೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 8 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 3 ಇದೆ, 1 ಇದೆ. These are your options. Prakash is saying 1, Rudra Patil is saying 3. How about others? Venkatesh? Prakash is wishing everybody here. Namaskara, good evening everyone. Now let's see how to solve this problem. A number x when divided by 289. If you divide this x by 289, you will get 18 as the remainder. 18 as the remainder. Okay. The same number means which number? X. How do you get x here? If you want x, just add both these. 9 plus 8, 17. 307. 307 is the number and we are dividing it by 17 now. 17 2s are 34, therefore 1s are 137. Next 17 8s are 136. How much is the remainder? 1. That's the answer that's being asked. The remainder is saying it is y, and in the end he will ask you to find the value of y. So the answer is 1. So the last option 1 is correct answer. I'll repeat the whole thing. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ x, ಅದನ್ನು ನೀವು 289 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 18 ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಶೇಷ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 18ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಬಿಡಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಆ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತದೆ. ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ 17ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಶೇಷ y ಬರುತ್ತದೆ. y ನ ಬೆಲೆ ಏನು? y
ಶೇಷ 1 ಶೇಷ y ಅಂದರೆ 1. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ನೋಡಿ 38 ಇರುತ್ತೆ. 35ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಥರ ಬರುತ್ತಾ? How can we obtain 38? Just add these two. 35 plus 3 is 38. The same thing is done here also. If you want this, just add these two. 307, and that's the number. And the same number is now being divided by 17. You will be left out with 1 as the remainder, and that is being asked. ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ನಂತರ ಆ ನಂಬರನ್ನು ಅಂದರೆ 307ನ 12ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಶೇಷ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಶೇಷ ಎಷ್ಟು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶೇಷನೇ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. This is everything about this problem. Moving on to the next one. The sum of the numerator and the denominator of a positive fraction is 11. If 2 is added to both numerator and denominator, the fraction is increased by 1/24. The difference of the numerator and the denominator of the fraction is. Your options are 5, 3, 1 and 9. ಮೇಲಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅಂಶ ಅಂತೀವಿ, ಕೆಳಗಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಛೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೇಲಿರೋದು ಅಂಶ, ಕೆಳಗಿರೋದು ಛೇದ. ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಗಳ ಮೊತ್ತ 11. ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಗಳಿಗೆ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಮೂಲ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಿಂತ 1/24 ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಂಶ ಹಾಗೂ ಛೇದಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 5, 3, 1, 9. These are your options: 5, 3, 1 and 9. Give it a serious try. Any answer here? ಐದಿದೆ, 3 ಇದೆ, 1 ಇದೆ, 9 ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಇದೆ, ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ನಂಬರ್. ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 11. ಎರಡು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು. 5, 3, 1, 9. ಇನ್ನು ಎರಡು ಅಂದರೆ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದ ಎರಡಕ್ಕೂ ಎರಡೆರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ
ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮೂಲ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ? 1/24. ಹಾಗಾದರೆ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? Any answer? Solve ಮಾಡೋದಾ? Now let's see how to solve this problem. See, total should read 11. Total should read 11. If you go by this option, third option, if you add 11, if you subtract, you will get 1. What's the meaning? The numerator should be 5, the denominator should be 6. 6 and 5 together, 11. 6 minus 5, 1. Yes, everything is all right. If you add 2 to them, add 2, what will you get? 5 plus 2, 7. 6 plus 2, 8. This is original fraction. This is what we got. Okay. Check the difference, and if it reads 1/24, then that will be correct. 8, 6. LCM is 24. 6 has become 24 4 times. 4 into 5, 20. 8 has become 24 3 times. 3 into 7, 21. 21 minus 21 minus 20 gives you, of course, 1/24. Everything is all right with the third option. Therefore, third option is correct answer. This is how we can quickly solve this problem using options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಕೂಡಿಸಿದರೆ 11. ಓಕೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಎರಡೆರಡು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಹೊಸ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮೂಲ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೂಲ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಿಂತ 1/24 ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಸೇರಿ 11 ಆಗಬೇಕು, ವ್ಯತ್ಯಾಸ 1 ಆಗಬೇಕು. ಅದರ್ಥ ಮೇಲೆ ಇರೋದು 5, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು 6. 5 + 6 11 ಆಯಿತು, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 1 ಆಯಿತು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಬೈ ದ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್, ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 5/6. ಈಗ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎರಡೆರಡು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ. 5 + 2, 6 + 2 ಅಂದರೆ ಒಂದು 5/6, ಇನ್ನೊಂದು 7/8. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 1/24 ಆಗಬೇಕು. ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿ, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 6, 8 LCM. 6 ಹೋಗಿ 24 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 4 ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. 8 ಹೋಗಿ 24 ಆಗಿದ್ರೆ 3 ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. 3 7 21, 5 4 20. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 1/24 ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. x plus y is 11. Third option is saying x minus y is 1. Mix these two. 2x 12, x will be 6. So 1 is x, 1 is 6, the other will be automatically 5. So 1 is 6, the other is 5. 5/6. Total is of course 11, and the difference is of course 1. Third option. Okay. ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 11, x + y 11, ಕಳೆದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವೆರಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತವೆ. 2x ಅಂದರೆ 12, 1x ಅಂದರೆ 6, 1 6 ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಆಗಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 11 ಆಗಬೇಕು. ನಂತರ 2 ಕೂಡಿಸಿ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 1/24 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿ. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ 1 is x, the other will be 11 minus x. ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,
ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು 11ರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದು ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 11. Don't take x by y, take x and then 11 minus x in the denominator. Now I will add 2 to them, x plus 2, and here I will add 11 minus x plus 2. This is new fraction. This is bit greater than the original fraction. Original fraction is here. If you add 1 by 24 to this, you will get the new fraction. Okay. This you will have to solve. For x you will get 5. Once you get x as 5, then 11 minus x, 11 minus 5, you will get 5 by 6. This is the fraction we want, the difference between them, which is 1. Right? So you will have to solve all this. How do you solve? Keep this as it is. Shift x by 11 by x to the left hand side. 11 plus 2 is 13, right? 13 minus 6. If you take this to the left hand side, it will become like this. So multiply both these. Then take this 11 minus x to this side. Then take this 13 minus x. So simplify this, find the value of x, you will get 5. Okay, this is direct method, which is too long. That is the reason I said it is better you go by the options. Okay. Shall we go to the next one? Here is your next problem on the screen. The sum of the squares of 3 consecutive positive numbers is 365. The sum of the numbers is, your options are 30, 33, 36, 45. 3 ಅನುಗತ ಅನುಕ್ರಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತ 365. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 30, 33, 36, 45. These are your options. Thirty, 33, 36, 45. These are your options. This kind of problems you must get them by heart. That will save time for us here. 365. Now I will tell you how to remember. 365 is the number of days in a year. 365 is the number of days in a year. How many days will be there in a year? 365. How many months will be there? 12. 12 months, 365 days. Easy to remember. So continuous numbers, 10, 11, 12, 3 numbers. 10 square, 11 square, 12 square, 10 tens, 11 11s, 12 12s, together the answer is 365. So the numbers are of course 10, 11 and 12. Add all these, how much you will get? 333. That's the final answer. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 365 ದಿನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 12 ತಿಂಗಳುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. 11, 10 ಇವೆ ಆ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. 10ರ ವರ್ಗ, 11ರ ವರ್ಗ, 12ರ ವರ್ಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿವೆ, ಅನುಗತವಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ವರ್ಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಸಿಬಿಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 365 ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ಗಳು ಕನ್ಫರ್ಮ್ 10, 11, 12 ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 33. ಡಬಲ್ 3 ಬರೀ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಪೂರ ಬಯಟೆ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಯಾವ ಥರ ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು? 365 ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರೋ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರೋ ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 12, 11, 10. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು. In a division sum, the divisor is 3 times the quotient and 6 times the remainder. If the remainder is 2, then the dividend is, your options are 50, 48, 36, 28. ಭಾಗಾಕಾರದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಜಕವು ಭಾಗಲಬ್ಧದ 3 ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೂ ಶೇಷದ 6 ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶೇಷವು 2 ಇದ್ದರೆ ಭಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. 50 ಇದೆ, 48 ಇದೆ, 36 ಇದೆ, 28. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. Twelve divided by 5. 5 2s are 10. 2. Let us make it 17. 5 3s are 15. 2. Right? 5 is called divisor. 2 is called remainder. First we will have to know these things. 3 is known by this word quotient. 17 is called dividend. And the question mark is on this. So now we know which is called divisor, which is called remainder, which is called quotient, which is called dividend. Dividend is equal to 17 is equal to 5 into 3 plus 2. 5 is divisor into quotient plus remainder. So in order to find out dividend, you will have to know divisor, quotient and remainder. Remainder is given in the problem too. Start from there. Now you can give it a try.
Divisor is 3 times the quotient and 6 times the remainder. Divisor is equal to 6 times the remainder. 6 times the remainder. Remainder is how much? 2. So the divisor is 12. Confirm. The divisor is 12 is, divisor is 12. 12 is, divisor is 3 times the quotient. 3 ones are, 3 fours are, quotient will be 4. Quotient is 4, divisor we got 12. Okay, we want dividend. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Divisor we have got it 12, quotient we have found it out 4, remainder it is 2. 48 plus 2, the final answer is 50. The final answer is 50. Is it there? Yes, very first option. Divisor ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಶೇಷ ದ ಅಂದರೆ ಇಂಟು ಶೇಷ 2 ಇದೆ, ಶೇಷ ದ 6 ಪಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 12 ಆಯಿತು. ಈ ಡಿವಿಸರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಕೋಶಂಟ್. ಕೋಶಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ 3 ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ 12 ಅನ್ನೋದು ಡಿವಿಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೋಶಂಟ್ ನ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 3ರಷ್ಟು ಇದೆ. 3 ಒಂದಲೇ 3 4 ಕೋಶಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4 ಆಯಿತು. ಕೋಶಂಟ್ 4 ಆಯಿತು, ಡಿವಿಸರ್ 12 ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 2. 12 4 48 ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೋಟಲ್ 50. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ತು? 50. That's being asked. Here is your next problem on the screen. The least number which must be added to the greatest number of 4 digits in order that the sum may be exactly divisible by 307 is. Your options are 132, 32, 43, 75. These are your options. 4 ಅಂಕಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಯಾವ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯು 307ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 132, 32, 43, 75. These are your options. Any answer? Now let's see how to solve this problem.
Which is the greatest 4-digit number? This is the greatest 4-digit number. If you multiply this 307 by 32, how much you will get? 9824. And if you multiply this one by the next number, that is 33, you will get 10,131, right? The least number which must be added to the greatest number of 4 digits in order that the sum may be exactly divisible by 307. See here, this is divisible by 307, and this is the very first number after crossing this figure, which is the largest 4-digit number. So 10,131. 11 minus 9 is how much? 2. 13 minus 10 is 11 minus 10 is, so this is the final answer. See, this is the greatest number. It is not divisible by 307. Okay, 32 it is 9824, but 33 will be 10,131. This is completely divisible by 307, which is 132 bigger than this. So if you add 132 to the greatest 4-digit number, you will get a number which is completely divisible by 307. That's the meaning. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 307 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? 9824 ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಏನಾಯಿತು? 9999 ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ? 4 ಅಂಕಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತದು. ಹಾಗಾಗಿ 33 ನೋಡಬೇಕು. 33 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀರಾ? 10,131. ಇದು 4 ಅಂಕಿಗಳ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 307ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಂಥ ನಂಬರ್. ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು? 9999. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? 132 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದರ್ಥ ಈ ನಿಮ್ಮ 4 ಅಂಕಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು 132 ಕೂಡಿಸಲೇಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಏನಾಗೋದು? ಈ ನಂಬರ್ ಬರೋದು. ಈ ನಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಇದು 307ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. Therefore the final answer is 132. Is it there? Yes, very first option should be marked. Here is your next problem. If the sum of the digits of a 3-digit number is subtracted from that number, then it will always be divisible by 3 only, 9 only, both 3 and 9, all of 3, 6 and 9. These are your options. ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿನ ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 3 ಮಾತ್ರ, 9 ಮಾತ್ರ, 3 ಹಾಗೂ 9 ಎರಡೂಗಳಿಂದ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 3, 6 ಹಾಗೂ 9 ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಈಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ನಾನು 658 ತಗೋತೀನಿ. 658. Assuming I took this number, 3-digit number, I will add all the digits. 6 plus 5 plus 8. I got 19. Subtract it from 658. I got 639.
We are talking about this number. It is divisible by 3 only, it is divisible by 9 only, it is divisible by both 3 and 9, it is divisible by 3, 6 and 9. That's the meaning. It is divisible by 3, yes. Because 3 plus 6, 9, 9 plus 9 is 18, yes. Is it divisible by 9? Yes. Because 18 is divisible by 9, therefore it is also divisible by 9. But is it divisible by 6? No. It is not divisible by 6. If the number is divisible by 6, then it is divisible by both 2 and 3. It is not divisible by 2, therefore it is not divisible by 6. Therefore the final answer is both 3 and 9. And he has used the word always. This is the reason why you should not start with an example. You will have to do it without taking any numbers. Okay, because of the word always. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 658 ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ, 3 ಅಂಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂಕೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ದೀವಿ, 19 ಬಂತು. ಅದನ್ನು ಆ ನಂಬರ್ಲಿ ಕಳೆದಿವಿ, 639 ಬಂತು. ಇದು 3ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್, ಹೇಗೆ? ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ 3, 6, 9, 9, 18 3ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ 3ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ. 9ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತದೆಯಾ? ಹೌದು, ಆಗುತ್ತದೆ. 6, 3, 9, 9, 18 9ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 9ರಿಂದ ಕೂಡ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. 6ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ 3ರಿಂದನೂ ಆಗುತ್ತೆ, 9ರಿಂದನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 3ನೇ ಆಯ್ಕೆ. 3 ಮತ್ತು 9 ಎರಡೂ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅವನಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇನು? ಆಲ್ವೇಸ್. ನಾವು 658 ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, now I will tell you how to generalize the things. The answer is undoubtedly third option, both 3 and 9. Now let's see, without taking any numbers, specific numbers. Okay, without taking numbers, how to manage? X, Y, Z. X is in the 100th place, so you can write it like 100 plus X. Y is in the 10th place, you can write it like 10 plus Y, sorry 10 into Y. And Z is in the very unit place, 1 into Z, Z only. This is the number, and you will have to subtract from this the sum of the digits, that is x plus y plus z. 100x minus x, 10y minus y, z minus z gone. So here in both the terms 9 is common. 11x plus y. So this is a multiple of 9. Multiple of 9. If the number is divisible by 9, then it is also divisible by 3. 18, 27, all these are divisible by 9. These are also divisible by 3. Therefore, both 3 and 9. Because it is a multiple of 9. 9 is common in both, take it out. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಇದು 3 ಅಂಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದು 100 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ 100ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು, 10 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 10ರಿಂದ, ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 1ರಿಂದ. ಇದೇ ನಂಬರ್ ಇದು. ಮೈನಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಳಿಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಅಂಕೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಅಂಕೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಮೊತ್ತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು. 100x ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 99x, 10y ಮೈನಸ್ ವೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9y, z ಅಲ್ಲಿ z ಹೋದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. ಎರಡರಲ್ಲೂ 9 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಆಚೆ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಇದು 11x ಆಯಿತು, ಇದು y ಆಯಿತು. ಸೊ 9 ಇಂಟು ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 9, ಅದರ ಅರ್ಥ 9ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ 3ರಿಂದ ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 3 ಮತ್ತು 9 ಎರಡೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ ಎ ಡಿವಿಷನ್ ಸಮ್, the divisor d
is 10 times the quotient Q and 5 times the remainder R. If R is 46, then the dividend, it is not T, it is D. Dividend will be, your options are 5042, 5328, 5336, 4276. These are your options. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಭಾಗಾಕಾರದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಡಿವಿಸರ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಕೋಶಂಟ್ನ 10 ಪಟ್ಟಿದೆ, ಕ್ಯೂ ಎನ್ನುವ ಕೋಶಂಟ್ನ 10 ಪಟ್ಟಿದೆ, ಹಾಗೂ ಆರ್ ಎನ್ನುವ ಶೇಷದ 5 ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆರ್ 46 ಆದರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 5042, 5328, 5336, 4276. These are your options. Rudra Patil has answered it correctly. In a division sum, the divisor D is means is equal to 10 times the quotient, 10 times the quotient, and same D is 5 times the remainder R, 5 times the remainder R. The remainder is given 46. How to multiply these two quickly? Double of 5, half of 46. This is how we can be quick here. Once you get 230 divisor, then you can easily find quotient. How? 0 0 cancel. Quotient is 23, divisor is 230, remainder is 46. Right? So we want the dividend 230 divisor multiplied by quotient plus remainder is 46. 23 is plus 46. The final answer is third option should be marked.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೋಶಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ 10 ಪಟ್ಟು ಡಿವಿಸರ್ ಇರೋದು. ಆ ಡಿವಿಸರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಶೇಷದ 5 ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶೇಷ 46 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 46 × 5 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 230 ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 230 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಮುಗೀತು. 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್. ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? 0 0 ಫಸ್ಟ್ 0 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. 23 ವರ್ಗ 23 529 ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ 46 ಕೂಡಿಸೋದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್. Here is your next problem on the screen. What will be the quotient when 2143 is divided by 38? 2143 ಅನ್ನು 38ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 56 ಇದೆ, 55 ಇದೆ, 57 ಇದೆ, 54 ಇದೆ. These are your options. What can be the answer here? You can drop your answers in the live chat here. This is a very simple problem. 2143 should be divided by 38. How much you will get here? Forget the remainder. That's the meaning. 38 5s. Now I will tell you how to make out. 38 5s. 38 5s. Double of this, half of this. So 190. It is of course nearer to 214. How much you got here? 4 2. Right? 190 is already 5s. It is known to us. Now go for the next one, 6s. That will be a bit more than to 190. That is 190 plus 38. 228. And now forget it. We are concerned with only the quotient part. Quotient is 56. That's the final answer. So the final answer is the very first option, 56. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 2133 38ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ? ಶೇಷ ಅದೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಡೋಣ. 38 ಐದಲೇ ಹಾಗೆ 38ನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ 5ನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ 190 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. 214ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಯಾವುದು? 190. ಸೊ 38 ಐದಲೇ 190 ಆದರೆ 24 ಉಳಿತು, ಮತ್ತೆ 3 ಕೆಳಗಡೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, 243 ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ 6 ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ 6 ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಐದಲೇ ನಮಗೆ 190 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರದೆ ನಮಗೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. 243ವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 6ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. 228 ಬರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿರೋದೇ ಆನ್ಸರ್. ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತದೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಎಷ್ಟು. ಶೇಷ ಎಷ್ಟಾದ್ರು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬರಲ್ಲ. Here is your next problem on the screen. What least number must be subtracted from 3401 so that the sum is completely divisible by 11? ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 3401ರಿಂದ ಕಳೆದಾಗ, ಯಾವ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 3401ರಿಂದ ಕಳೆದಾಗ ಬರುವ ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಯು 11ರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ?
ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 3 1 2 0. These are your options. ಯಾವ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕಳೆದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ನಂತರ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದು 11ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 3 1 2 0. Atish Anand Kumar is saying it is 2. Yes, Atish is correct. 2 is correct. See here, this is again a simple problem. 3401 divided by 11. 11 3s are 33. Right? After this, what we will do? Once you take 0 down, 11 ones are 11, that is too much. So preceding, still lesser it is, 11 zeros are 0, 10. Now we will take 1. 11 9s are 99. 2 is the remainder. Why it is remaining? This reminder always reminds us of the extra thing. This reminder always reminds us of the extra thing. This much is extra. So let us remove this so that the number will be completely divisible by 11. And that is being asked. If you remove that 2 which is extra, the number that you get here will be completely divisible by 11. This is of course divisible by 11. You don't have to subtract 2 from this. You will have to know only this. This is the end of this problem. The answer is 2. This is to cross verify the things. So third option should be marked. 2 is the answer. If you remove 2, you will get 3399, and it is of course divisible by 11. 11 3s are 33. 11 9s are 99. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 11ರಿಂದ ಆ ನಂಬರ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 2 ಬರುತ್ತದೆ. 2 ಉಳಿತು. ಯಾಕೆ ಉಳಿತು? ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಳಿತು. ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 11ರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಷ್ಟು ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. 2ಅನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದೇ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕಳಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆ. Moving on to the next one, here is your 10th problem on the screen. A and B are positive integers. If A plus B plus AB is equal to 65, then what is the difference between A and B? Your options are 3, 4, 5, 6. A ಮತ್ತು B ಎರಡು ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ. A plus B plus AB is equal to 65 ಆದರೆ A ಮತ್ತು B ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 3, 4, 5, 6. These are your options.
Any answer? Here are your options 3, 4, 5, 6. See, just by looking at these numbers, you will have to guess. 10 plus 5 plus 10 into 5. How much will you get? 50? 50. Meaning A is 10, B is 5. We want the difference between A and B. A and B difference 10 minus 5, the answer is 5. Third option, is it there? Third option 5. 10 plus 5 plus 10 into 5. ಇಲ್ಲಿ 50 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 15 ಆಯಿತು, ಟೋಟಲ್ 65 ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 65 ಆಯಿತು. ಅದರ್ಥ ಎ ಇದಲ್ಲೆಲ್ಲ 10 ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಿ ಇದಲ್ಲೆಲ್ಲ 5 ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 10ರಲ್ಲಿ 5 ಕಳೆದ್ರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, 10 ಮೈನಸ್ 5 5. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಒಂಚೂರು ಗೆಸ್ ವರ್ಕು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನಾವು, 10, 5, 20 ಈ ಥರ. ಓಕೆ, next over. Here is our next problem on the screen. The divisor is 50 times the quotient and 10 times the remainder. If the quotient is 32, what is the dividend? Your options are 51,000, 51,360, 61,000, 61,520. We already solved this kind of problems. Now give it a try. ಈ ಟೈಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಡಿವಿಸರ್ ಕೋಶಂಟ್ನ 50 ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೂ ಶೇಷದ 10 ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೋಶಂಟ್ 32 ಇದ್ದರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 51,000 ಇದೆ, 51,360 ಇದೆ, 61,000 ಇದೆ, 61,520 ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. You can drop your answers in the live chat here. Now let's see how to solve this problem. Divisor is means is equal to 50 times the quotient. We don't know. And means again divisor is 10 times the remainder. 10 times the remainder we don't know, but quotient is given 32. If you write 32 here, you will get divisor. 32 into 50, double of this, half of this, double of 50, half of 32, 1600. And if you know divisor as 1600, you can easily find the value of remainder. 0 will get cancelled, 160 remainder. So remainder is 160. Quotient is 32, divisor is 1600. We want dividend. Dividend is equal to divisor into quotient.
plus remainder. Divisor is 1600. Quotient is 32. Remainder is 160. 2 zeros. 16 2s are 32. 16 3s are 48 plus 3 plus 160. So the final answer is 51360. Is it there in the options? Yes, second option should be marked. Kannadadalli divisor is 50 times the quotient. 50 times quotient. Quotient ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. Quotient is 32. ಇವೆರಡು ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಂತ, ಇದು ಬಂದರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇದು ಶೇಷದ 10 ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. 00 ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಶೇಷನೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶೇಷ 160 ಆಯಿತು, ಕೋಶಂಟ್ 32 ಆಯಿತು, ಡಿವಿಸರ್ 1600 ಆಯಿತು. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿವಿಸರ್ ಇಂಟು ಕೋಶಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್. ಡಿವಿಸರ್ ಈಸ್ 1600, ಕೋಶಂಟ್ ಈಸ್ 32, ರಿಮೈಂಡರ್ ಈಸ್ 160. ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 51200 plus 160 gives you the final answer 51360. Here is your next problem on the screen. By interchanging the digits of a 2-digit number, we get a number which is 4 times the original number minus 24. If the units digit of the original number exceeds its 10th digit by 7, then the original number is, your options are 29, 36, 58, 18. These are your options. ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ 4 ಪಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 24 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿ 10ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಿಂತ 7 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 29, 36, 58, 18. So this problem can be solved by using options also, or by using direct method. In both these methods you can handle this problem. First you give it a try. Atish is saying 36. Now let's see whether 36 is correct or not. His answer is 36. Now I will interchange the numbers, interchange the digits. 63, right? And in the original number, see here, original number, units digit, this is units digit, exceeds its 10 digit by 7. Is it 7 more than this? Is 6 7 more than 3? No, therefore this is wrong, right? 9 is of course 7 more than 2, therefore this is the possible answer. 8 is 7 more than 1, it is possible answer. So you will have to answer either the first or the last. This is also straight away wrong because 8 is not 7 more than 5.
8 is not 7 more than 5. So out of the first or the last, one of them is correct. Okay, Latish, I hope you got it. Okay, 563 is wrong. 36, 58, within no time you will have to drop. And out of the remaining two, you can check only one. This is how we can manage it using options. Second and third straight away ruled out. Out of first and the last, you check only one. If you go wrong, then mark the other one. Now I will be checking the first 29. Now I will tell you how to check the first option, 29. Okay. If I reverse it, I will get 92. And this is equivalent to 4 times of this. 9 4s are how much? And 4 2s are 8 plus 3, 116. Minus 24. It is clearly given minus 24. 6 minus 4 is 2. 11 minus 2 is 9. Yes, everything is all right. In the coming to the original number, units digit is of course 7 more than the digit in the 10th place. That is one thing. If you reverse the digits, then how much you will get? Multiplied by 4 minus 24. Yes, the equation is getting balanced at 92. Therefore, everything is all right with the first option. This is how we can solve this problem using options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋ ಅಂಕಿ 10ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋ ಅಂಕಿಗಿಂತ 7 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ 6 3ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎಸ್, ಆದರೆ 7 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೇನು? ಇಲ್ಲ, ಔಟ್. 8 5ಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ 7 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೇನು? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 9 ಅನ್ನೋದು 2ಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಇದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋ ಆಪ್ಷನ್. 8 1ಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋ ಆಪ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು 4ನೇದು ಇವೆರಡೇ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಾನೀಗ ಮೊದಲನೇದ್ದೇ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 92 ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ 92 ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂದರೆ, ಈ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 4ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 116 ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 24 ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸರಿ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಗಿ, ಅಂದರೆ 4ನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಥ್ರೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. Now do you want me to solve this problem using direct method? We don't know the number. This is in the 10th place, 10x. This is in the unit place, plus y. This is the number, right? Now I will interchange the digits. That is, I will be doing it yx. Now it is a 10 into y plus x. This is the new number. Okay, and what he has given, the new number so formed is 4 times the old number, 4 times the old number minus 24. Is it clear? 10y plus x, 4 into 10x 40x, 4 into y 4y minus 24. X 40x, on this side it is 39x extra, 4y 10y 6y extra minus 24. Is it clear? Now let us divide the whole equation by 3. What will you get? If you divide this by 3, you will get 13x, right? If you divide this by 3, you will get 2. Shift it to the other side, minus 2y. Shift minus
first divided by 3 8s are, so shift it to the other side. This is one equation we got. Now we will have to frame the second equation. How do you frame the second equation? He has given the difference between these two is 7. This is y original minus x is 7. That is given, right? So if you want x, we don't want y. Y is 7 plus x. Shift minus x to the other side. So in place of y you can write 7 plus x. This is how we can eliminate y. And now we are comfortable with only one variable, which is x in the whole equation. So this is minus 14, this is minus 2x, on that side it is 8. 13x minus 2x gives you 11x. 8 as it is. Shift minus 14 to the other side, plus 14. 22 is equal to 11x. X will be how much? 11 1s 11 2s, x is 2. Okay. So in the beginning we must have 2. In the beginning, that is in the 10th place. See, in the beginning, in the 10th place, 2 is there in only the first option. And how about y? Y is 7 plus x. X is 2. 7 plus 2 is 9. So y, in place of y, it is 9. X is 2, y is 9. So first option 29 is the final answer, right? Here is your next problem on the screen. In a fraction, when 3 is added to its numerator and denominator, it becomes 4 by 5. When 2 is subtracted from both numerator and denominator, it becomes 1 by 2. Find the fraction. See, there is a fraction. If you add 3 to both, you will get 4 by 5. If you subtract 2, you will get 1 by 2. Then find the fraction. Find x by y. ಒಂದು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಕ್ಕೆ ತಲಾ 3 ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ 4 by 5 ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಗಳಲ್ಲಿ 2 ಕಳೆದಾಗ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ 1 by 2 ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ x by y ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 15 by 16, 14 by 16, 11 by 16, 9 by 16. These are your options. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 15 by 16, 14 by 16, 11 by 16, 9 by 16. Give it a serious try. ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ 3 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 4 by 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ 2 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಯಾವುದು?
And one more important thing I will tell you here. Most of the problems of this variety can be managed using options. But this problem is not all that easy going by the options. ಯೂಶುವಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಾಗಲ್ಲ. We don't know both numerator and denominator. If you add 3, you will get 4 by 5. If you subtract 2, you will get 1 by 2. These are the only two informations, and in the end he is asking us to find out the fraction itself. Now let's see how to solve this problem. If I add 3 to them, I would get 4 by 5, right? So shift 5 to this side, 5x plus 15, shift this thing to this side, 4y plus 4 3s are 12, right? 5x minus 4y is equal to 3 is extra on this side, 12 15, 3 is extra on the left hand side. If you shift it to the other side, it will become minus 3. This is equation number 1. This is equation number 1. Now we will have to frame one more equation. How that can be done? Subtract 2, x minus 2, y minus 2, then you will get 1 by 2. Shift 2 to this side, 2x minus 4. Shift y minus 2 to this side, it is y minus 2. 2x as it is, shift y to this side, minus y. Shift minus 4 to this side, plus 4 minus 2. So 2x minus y is equal to 2. This is equation number 2, and these two are called simultaneous equations. By solving these two equations, you will get the values of x and y. X means the numerator, y means the denominator. Because in the beginning we started assuming, we started it by saying the fraction is x by y. Okay. And in the end we will get the values of x and y. X should be kept in the numerator, y in the denominator, and that will be the final answer. Now I will be solving these two simultaneous equations. Equation number 1, 5x minus 4y is equal to minus 3. Equation number 1. This is equation number 1. Equation number 2, 2x minus y is equal to 2. This is equation number 2. These two are called simultaneous equations. Now let us target y. Somehow you will have to eliminate y. This is 4y, this is only y. Let us make this also 4y, and then you can easily go for subtraction from one another so that you will be free from y term. So if you want to make this as 4y, you will have to multiply this by 4. If you want to multiply this term by 4, you will have to multiply the whole second equation by 4. Only then the value doesn't change, right? First let me multiply the whole second equation by 4. 4 2s are 8x, 4 2s are 8x minus 4y. 4 into 2, 8. First equation as it is, 5x minus 4y is equal to minus 3. Subtract one from the other, you are free from y term here. 8x minus 5x gives you 3x.
8 minus minus 3, that is 8 plus 3, that is 11. So x will be how much? 11 by 3. X is ready, 11 by 3. What we must write in the numerator, that is ready. Okay. Now coming to the denominator, that is y. How to find out y? How do you find out y? If you want to find out y, use the second equation. 2x minus y. 2x minus y is equal to, this is second equation. Shift minus y to the other side, plus y. 2 into x, x is 11 by 3. Shift this 2 to the other side, minus 2. 22 by 3 minus 2. This is y. 3, 22, 6. 22 minus 6 is 18. 22 minus 6 is not 18. It is 16 by 3. Okay. So y is 16 by 3. 16 by 3. By 3 by 3 will get cancelled. The answer is 11 by 16. Is it there in the options? Yes. The third option should be marked. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ x by y ಆಗಿರಲಿ, ಮೇಲೇನಿದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೇನಿದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎರಡಕ್ಕೂ 3 ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಗ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? 4 by ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೆಳಗಡೆ 2 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಗ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? 1 by 2 ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. 5ಅನ್ನು ಈಸ ಕಳಿಸಿ, 5 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ 5x, 5 ಇಂಟು 3 15. y ಪ್ಲಸ್ 3 ಈಸ ಕಳಿಸಿ, 4 ಇಂಟು y 4y, 4 ಇಂಟು 3 12. 5x ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, 4y ಈ ಸೈಡ್ ಬರಲಿ, ಮೈನಸ್ 4y. ಇಲ್ಲಿ 15 ಇಲ್ಲಿ 12 ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ 3 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಆಸೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೈನಸ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳು ಇದ್ರೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ? ಏಕಕಾಲಿಕ ಸಮೀಕರಣ, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. 2 ಈಸ ಕಳಿಸಿ, 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ 2x, 2 ಇಂಟು 2 ಮೈನಸ್ 4. y ಮೈನಸ್ 2 ಈಸ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು y ಮೈನಸ್ 2 ಅಂದರೆ y ಮೈನಸ್ 2. 2x ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, y ಈ ಸೈಡ್ ಬರಲಿ, ಮೈನಸ್ y. ಮೈನಸ್ 2 ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 4. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಷನು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ y ಬೇಡ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಹಾಗಾಗಿ y-ನ ಔಟ್ ಮಾಡೋರ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 4y ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ y ಇದೆ. ಇದನ್ನು 4y ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 4ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಎರಡನ್ನು ಸೇಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ y ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 4ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಪದವನ್ನು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮೀಕರಣವನ್ನೇ ನೀವು 4ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫುಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 4ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ y ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. 8x ಅಲ್ಲಿ 5x ಹೋದರೆ 3x. 8ರಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕು, ಏನು ಕಳಿಬೇಕು? ಮೈನಸ್ 3ನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ 8 ಪ್ಲಸ್ 3 11 ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 11 ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, 3 ನೀಸ ಕಳಿಸಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಬರಿಬೋದು? 11 by 3 ಬರಿಬೋದಾ? ಇದು ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನೋಡಿ, ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. 2x ಮೈನಸ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಆ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ y-ಅನ್ನು ಈಸ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ y ಬಂತು. 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 11 by 3. ಈ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೈನಸ್ 2 ಆಗುತ್ತದೆ. 11 2 22, ಕೆಳಗಡೆ 3, ಮೈನಸ್ 2 ಅಂದರೆ 2 by 1. ಇಲ್ಲಿ 3, ಇಲ್ಲಿ 1, ಕೆಳಗಡೆ 3 ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲ ಸಹ 3 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ 22 ಕೂಡ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. 1 ಹೋಗಿ 3 ಆಗಿದೆ, 3 ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ 3 ಪಟ್ಟು. 22ರಲ್ಲಿ 6 ಹೋದರೆ 16, ಕೆಳಗಡೆ 3ಕ್ಕೆ 3. y ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ 16 by 3. ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 11 by 3, ಅದು ಮೇಲೆ. y ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ 16 by 3. ಈ by 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತದೆ?
ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಒರಿಜಿನಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ 11/16. Third option that should be marked. Here is your next problem on the screen. When 200 is divided by a positive integer x, the remainder is 8. How many values of x are there? Your options are 8, 5, 6, 7. 200 x ಎಂಬ ಧನ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಶೇಷವು 8 ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ x ನ ಬೆಲೆಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 8, 5, 6, 7. These are your options 8, 5, 6 and 7. Tomorrow we will have YouTube free session, live session at 5 p.m. on analogy. This is tomorrow's session. And other than this, I have 2 more classes, that is plus classes for bank exams Kannada. Tomorrow the new batch will be launched, and my class is the very first class, morning 8:30 and evening 6:45. Because of those 2 extra classes, I will have to change the timing of this YouTube's free class from 8:20 to 5 p.m. So tomorrow it will be 5 p.m. and the name of the topic is analogy. Tomorrow session. ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಎನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Any answer for this? See, the remainder is 8. The remainder is 8. The remainder is 8, meaning 8 is extra, so remove it. This is completely divisible by this x, that's the meaning. This is completely divisible by this x. Now let's see how many divisors are there for this 192. Okay, how many numbers can divide this 192? Let us check that. 192, start with 2. 2 9s are 18, 2 6s are, right? 2 48s are, 2 24s are, 2 12s are, 2 6s are, 2 3s are, 3 1s are. So 192 can be written like 1 2 3 4 5 6 into 3 to the power 1. If you multiply all these things again, you will get 192. That's the meaning. Okay. Now, how many divisors are there? How to find it out?
How many numbers are there that can divide this 192 number? Okay. For that there is a trick. Go for the powers. Just add 1 to them. 6 plus 1 is 7, 1 plus 1 is 2, meaning in all there are 14 divisors. In all there are 14 numbers. You will get to see which can divide this number 192 completely. 1 can divide 192, 2 can divide 192, 192 can divide 192. Like this, how many numbers are there in all? 14. But we don't want all these 14, because since we are getting the remainder 8, the divisor must be more than 8. Okay. If you take, for example, 4 as the divisor, assuming you are taking 4 as the divisor, can you expect the remainder 8? Never. So the divisors must be more than 8. Only then you can expect the remainder 8, because x is the divisor here. Okay, and you are getting the remainder 8. So this x value must be more than 8. Okay, up to 8 cannot be the values of x. So in all there are 14. Out of these 14, which we don't want? 1, 2, 3, 4, 6, 8. All these we don't want. 1 can divide 192, 2 can divide 192, 3 can also divide 192, 4 can divide, 6 can divide, 8 can divide. But we don't want these divisors, because if you use these numbers to divide this, you will never get the remainder 8. Okay, you are dividing this number, in fact, right? This is complete divisible by all these numbers, but to get remainder 8, when you divide 200 by these numbers, you will never get the remainder 8. Therefore, these are not allowed. 1, 2, 3, 4, 5, 6 are not allowed out of a total of 14. The answer is 14 minus 6. 8 is the final answer. Is it there in the options? Yes, the very first option, 8, is correct. I will give you one simple example for this. I will give you one simple example. 30. 2 15s, 3 5s, 5 1s. Right? So 2 to the power 1 into 3 to the power 1 into 5 to the power 1. This is how you can write this 30. Now plus 1. Plus 1 only to the index. 1 plus 1 is 2, 1 plus 1 is 2, 1 plus 1 is 2, 2, 2 into 2 into 2 is 8. There are 8 divisors. 8 numbers can divide this 30, that's the meaning. 1 can divide 30, yes. 2 can divide 30, yes. 3 can divide 30, yes. What else? 4, no. 5 can divide 30, yes. 6 can divide 30, yes. 8, no. 9, no. 10, yes, 10 can divide 30. 11, 12, 13, 14, 15, yes, 15 can divide 30. 30 can divide 30. So how many numbers are there? These are called divisors. And to find this, you don't have to write down all these things. What you can do is 2 to the power 1, 3 to the power 1, 5 to the power 1, 1, 1, 1. Just add 1 to them, multiply them. You will get the total number of divisors. And out of these divisors, we don't want some there. Okay. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 200 ಅನ್ನು x ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಶೇಷ 8 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ 8 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 192 ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ x. 2ರಿಂದ 2 96, 2 48, 2 24 ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. 2ಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ನೋಡಿ 6, 3ಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ನೋಡಿ 1. ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. 6ಕ್ಕೆ 1 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, 1ಕ್ಕೆ 1 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಸರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಈ 192ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. 14 ನಂಬರ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಓಕೆ, 14 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಗಳು ಈ 192ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ದಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಆ 14ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಡವಾಗಿರೋ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ 1 2 3 4 6 8 ಇವು ಕೂಡ 192 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡವಾಗಿರೋ ವಿಚಾರ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 8 ಉಳಿಬೇಕಲ್ಲ, ರಿಮೈಂಡರ್ ಶೇಷ 8 ಉಳಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ 8ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಶೇಷ 8 ಎಂದರೆ ಉಳಿಯುತ್ತಾ? 0 ಉಳಿಬಿಡುತ್ತೆ. 6ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋ, 10ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್, 8 ಶೇಷ ಉಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಶೇಷ 8 ಬರೋದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡವಾಗಿರೋ ವಿಚಾರ. 1 2 3 4 5 6 6 ಬೇಡ. ಟೋಟಲ್ 14 ಡಿವಿಸರ್ಸ್ ಇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಬೇಡ, 8 ಬೇಕು. ಅದರ್ಥ 8 ನಂಬರ್ಗಳು ಎಂಥವಿವೆ? 8ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇವೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 8 ರಿಮೈಂಡರ್ ಉಳಿಯೋ ಥರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 192ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 8 ಇವೆ. ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಹೌ ಮೆನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ದೇರ್ ಆರ್ 8 values of x. Okay. For example, one of these 8 is 64. If you divide this 200 by 64, 64 3s are 192. Yes, we got the remainder 8. This is one such number, one value of x. 200 divided by 32. 32 6 are 192. Yes, we got the remainder 8. This is one more such number. So x can be 64, x can be 32, x can be 16, like this. How many are there in all? 8. Now I have shown you 2 for sample. Every time we are getting 8 as a reminder when we divide 200 by these numbers, right? Now I am giving you same type. Give it a try. 100% same type. When 732 is divided by a positive integer x, the remainder is 12. How many values of x are there? Your options are 19, 18, 16, 20. This is 100% same type. I expect everybody to give it a serious try. ಏಳ್ನೂರ 32 ಎಕ್ಸ್ ದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಶೇಷವು 12 ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 19 ಇದೆ, 18 ಇದೆ, 16 ಇದೆ, 20 ಇದೆ. These are your options: 19, 18, 16 and 20. This is the last problem of this session. Give it a serious try, and it is 100% same type. Shall we solve this problem? 732, remainder is 12, subtract it. 720 is the number. 720 is the number which is completely divisible by x. Now let us find out the factors for 720. This is how you can do it. 2 36s are, 2 18s are, 2 90s are, 2 45s are, 3 15s are, 3 5s are, 5 1s are.
right? So 720 can be written like 1 2 3 4, 2 to the power 4, 3 square, 5 to the power 1, and we'll have to increase all these by 1. All these powers should be increased by 1. This is 5, this is 3, this is 2. 5 3s are 15, 2s are 30. So in all there are 30 divisors. 30 divisors are there for this number 70. Okay. And see here, the remainder is 12. So we don't want those numbers which are less than or equal to 12. We don't want. Okay. So 1 can divide 720, 2 can divide 720, 3 can divide 720, 4 can divide 720, because these are the factors. No, 3. Okay. 4 can divide because 2 into 2 is 4. 2 into 2 into 2 is 8. 8 can also divide like that. Okay. 5 can divide 720. What else? 6 can divide 720 because 2 is also there, 3 is also there. 2 3 is 6. 6 can divide 720. This is how you must manage. 7 is not there, nowhere to be seen. 8 can divide 720. 5. 2 into 2 into 2. 3 2's together will get you 8. 8 can divide 720. 9 can divide 720. Why? Because there are 2 3's. No, 3 3's are 9. 9 can divide 720. What else? 10 can also divide 720 because 10 72's are. 11 cannot. But 12 can also divide 720. 12 6's are 70. See how to obtain 12. 3 2's are 6 2's are 12. 3 2's are 6 2's are 12. 12 can divide 720. So all these numbers can divide 720, and we don't want these. Out of a total of 30, we don't want these. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 we don't want. The remaining 20 we want. Therefore the final answer is last option, fourth one, 20 is indeed correct answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 732 ನಂಬರ್ ಇದೆ. 12 ಶೇಷ ಅಂದರೆ 12 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 720 ಬರ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳ ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಘಾತಗಳು ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಸರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 720 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 30 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಎಂಥವು? 720 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 12 ಶೇಷ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ 12ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರಬೇಕು ಡಿವಿಸರ್, ಆಗಲೇ 12 ಉಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 12 ಯಾವಿದಾವೆ ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಡಿವಿಸರ್ಸ್. 720 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಪ್ ಟು 12, 12ರವರೆಗೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 10 ಇವೆ. 10 ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ 30ರಲ್ಲಿ, 20 ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, so this is everything about this. Thank you one and all for being live with me throughout the class. If you are not yet subscribed, do subscribe and like the video, share it, be notified. Tomorrow don't forget to join me at 5 p.m. for one more topic, analogy. Okay, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬೈ ಬೈ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ.